nous avons remarqué depuis près de 10 ans que les financements de la lutte contre le paludisme stagnent. Donc, on assiste à... On ne peut pas mobiliser les fonds qu'il faut pour pouvoir atteindre les objectifs de 2030. Donc, nous ne sommes définitivement pas en ligne avec nos objectifs. Les objectifs de 2030 sont d'arriver à l'élimination du paludisme. Donc, nous allons commencer ce forum et nous espérons avoir toutes vos contributions. Nous espérons avoir votre participation active parce qu'il est temps de faire avancer la lutte, mais de s'assurer que les interventions et les besoins des communautés soient au centre de cette lutte et de s'assurer que les besoins de nos communautés soient pris en compte dans les programmes, dans les interventions, dans tout ce qui est fait autour de la lutte contre le paludisme. Les communautés et les personnes qui ont besoin, c'est elles qui sont le centre de la lutte, c'est elles qui doivent être prioritaires. Donc, nous comptons sur vous pour votre active participation pendant ce forum. Et sans plus tarder, je vais passer la parole à un membre du Steering Committee. En français, on dit comité directeur, je pense, Steering Committee de CS4ME, Monsieur Tumaniel, qui est en Tanzanie et qui va commencer le forum with his opening remarks. Over to you, Tumaniel. Thank you. Thank you very much, distinguished participants. Good morning, good afternoon, and bonjour, habari zenu. My name is Manel Mangi, Executive Director of Child Watch Organization and CS4ME Steering Committee member. On behalf of Steering Committee of CS4ME and the Secretariat of CS4ME, I'm very much delighted and privileged to welcome you all to this annual Global Malaria CSO Forum of 2022. We all know that the theme of this year forum is ensuring malaria fights and advancing fight on malaria, whereby we want to ensure that malaria intervention the community centered and priorities. But we have some of small themes of this forum which we want to know and ensure that the needs of vulnerable population are the needs, and the control and malaria are intervention very priorities, and how to ensure the effective civil society advocacy fundraising on the 7th Global Fund Replacement Conference. Ladies and gentlemen, we all know that malaria is the threatening and deadly disease that is caused by Plasmodium, caused and spread by the mosquito Anopheles female. In Africa, the most parasite Falciparum is mostly deadly and cause much impact to Africa compared to malaria parasite P. vivax, which actually is very deadly to other regions more than Africa. Sadly, is globally, in every 1 minute, a child dies from malaria, something which is not acceptable. And considering the WHO 2020 report indicates that 95% of the global malaria cases are born and are bared by African countries, measuring 96 deaths of malaria in Africa. Children under 5 account for 80% of malaria deaths in the region. And actually, this is not acceptable. The disease that we can cure and treat. The poor countries, mostly in developing countries, are suffering much from malaria impacts, and more efforts and community-centered interventions, which has been shown to be very effective, to be invested much in order to eliminate malaria in Africa and globally.
what are the impact, the effort that has been done so far to date by various stakeholders in eliminating malaria? Notably, there are some of strategies and the efforts that has been carried so far to eliminate malaria globally. This including prevention effort and strategies, case management, elimination, and we have also surveillance and also elimination strategies. Prevention of chemotherapies, which is the use of combination of medicines and malaria infection to have malaria eliminated in the world. Also, there is currently the technology invention of malaria vaccine, which has been now introduced in October 2021, and WHO recommended the broad use of RTS, which is Okay. Okay, thank you. Thank you. So we're going to go next into our first presentation. We are happy to have Dr. Peter from WHO, and you all know Dr. Peter Olumese, the Global Malaria Program from WHO. Dr. Peter has prepared a very nice presentation for all of us on the current situation of malaria. And we really thank Dr. Peter for his time preparing this presentation. And please note your questions and your concern or any comments that you have. Feel free to also write on the chat. And we will be happy to have Dr. Peter at the end for the discussion sessions. Thank you. So we'll start with Dr. Peter's video. Thank you. Good morning, good afternoon, good evening, everyone. I am Dr. Peter Olumese with the Global Malaria Program in WHO in Geneva. I'm also the co-chair of the CRO-SPC Country Regional Partner Support Committee of the Roback Malaria Partnership to End Malaria. Just have a few slides to share with you to bring us up to speed with some global updates on malaria. Malaria remains a major public health problem, as shown in the last World Malaria Report 2020. About 85 countries and territories are still affected, which means at least half of the world's population is at risk. It's highly concentrated in sub-Saharan Africa. It was estimated that globally there are about 241 million cases of malaria in 2020, of which 95% occurred in Sub-Saharan Africa, and Southeast Asia accounted for 2%. There was a slight increase compared to the report of 2019 in the number of deaths. We had 627,000 deaths. Again, majority of these in Africa. Malaria was the fourth highest cause of death among children in Africa. And as we speak, it's claimed that at least one child is lost every 2 minutes to malaria. So malaria remains a major public health problem. We're making progress, but progress has stalled for quite a while now, and we are looking for ways to get back on track. Just to cast our mind back, in 2015, the WHO, along with partners, came up with the global technical strategies that set visions, goals, milestones, and targets for 2016 to 2030. And these were the goals. There were 4 of them, and there were milestones: reduce malaria mortality rate,
reduce malaria incidents, eliminate malaria from countries, and also to prevent re-establishment. These were the goals set and the milestones 2020, 2025, and 2030. Like I said, this was set in 2015 when the Global Technical Strategy was developed and adopted by the World Health Assembly as ministers of health from the countries as the way to go. Well, unfortunately, when we reached the first milestone point of 2020, we were off track to meet the global targets. As shown by this slide, though there was a reduction in malaria mortality, but we're off track by about 22% from the goal that we had set to reduce by at least 40%. The same applied to reduction in the global incidence of malaria. We were off track by about 37%. However, yes, we made gains and progress in the areas of eliminating malaria from at least 10 countries and also preventing re-establishment. But in areas where we had the biggest problem and challenges of malaria, we were off track. And a lot of efforts were from them put in place to see how do we get back on track? What's the problem? What are the issues? And one of the ways of getting back on track was launching in 2018 what we call the high burden to high impact, a targeted malaria response. This was launched. It had essentially 4 response elements: political will, and this included having to get increased country ownership, political will, how we can convert political will to economic will and money and resources, strategic information, better use of data to target what needs to be implemented, better guidance, and of course the 4th pillar was coordinated response. And the whole of these 4 pillars were meant to sit on an effective health system and a multi-sectoral approach. So this was launched in the initial 10 countries and used this approach as a way to re-engage and to bring back to the fore the whole issue of malaria and reducing the burden in areas where you have very high burden malaria. And of course, the whole intent was to expand this eventually to all countries as an approach that should be used for malaria control. However, while this was on and we're working effectively with countries to get this on board, COVID struck. And of course, that had the risk of creating massive global disruptions that were impacting people's lives and well-being. There were things like stay at home, people were not accessing health facilities. And so there was the risk of not only increased burden of disease and death from COVID, but from other killer diseases such as malaria, if they were ignored. So based on this, there was a concerted effort from WHO, from partners, to put in place measures to mitigate the effect of COVID on the delivery of essential health services. These are just some examples of some of the tools that came out. They were tailored malaria intervention in response to COVID-19. A lot of advocacy and materials were put out there highlighting the potential impact of health service disruptions on the burden of malaria. Tools were developed, the community-based healthcare outreaches, how you could use this as a platform, both to tackle COVID and also to ensure the maintenance of essential health services continued in these countries. So these, in a way, help to mitigate the effect of COVID on malaria and as well as in other diseases. Again, one of the efforts that were put in place was to update the global technical strategy. So in 2021, an updated version of the global technical strategy was endorsed by the World Health Assembly. In terms of the target, in terms of the milestones, in terms of the goals, did not change. However, the principles were just reinforced. And I have here highlighted one that is important, and it's important to this group we are speaking to. Country ownership and leadership is important with involvement and participation of communities. These are essential to accelerating progress and maintaining progress through a multi-sectoral approach.
Of course, all the other principles remain, accelerating the efforts to elimination, improve impact using data to stratify, equity, innovation, and a resilient health system underpins the overall success of malaria response. But I just want to emphasize here the country ownership and leadership and involvement of and participation of communities, everyone. Like we say, the end malaria starts with me. I just want to end now because I have just 10 minutes to set the stage. I want to look at the World Malaria Day, which is coming in a few days. And we know the global theme is advance equity, build resilience, and end malaria. And as part of this, as a sub-team, WHO will marking it World Malaria Day under the theme Harness Innovation to Reduce Malaria Disease Burden and Save Lives. The reason I'm bringing this out is most times when we talk about harness innovation, when we talk about innovation, what comes ready to mind are tools, new strategies, new tools, new drugs, new insecticides. But I think innovation should go beyond that. We're talking about strategies. We're talking about innovation in how we engage, in how we engage with communities, in how we engage with those who are affected and the affected population. So we should look at innovation beyond tools and in the broader sphere of the use of that word innovation. And the key messages from World Malaria Day, key messages from WHO is step up innovation, new tools. We want to retool existing tools, implementation strategies, and innovation in engagement strategies. Expand access to tools we already have now, expand uptake and access to new tools, for example, the malaria vaccine, strengthen country ownership. Government stewardship of malaria response is essential, together with engagement and participation of affected communities, civil societies. We need this is one area that has not really garnered enough positioning when it comes to malaria. And of course, improve surveillance system. So in conclusion, and way forward, just want to say we need to consider malaria as a societal problem of development, not just as a medical issue alone. So a socio-economic and development challenge needing a broadening of definitions, framework arrangements, and partnerships. Endemic countries must lead the malaria response in partnership with in-country stakeholders, including the civil societies, including the communities. We need to empower health workers at all levels through readiness and training, including proper remuneration for health workers, community health workers, and enhancing supervision. We need to pay attention to innovation and problem solving for malaria elimination. And innovation here would include engagement innovations. We need to enhance domestic resources, mobilizing for malaria control and leveraging resources from related sectors, mining, agriculture, urban development. We're talking about urban malaria now and how to tackle. We need to recognize the importance and opportunity for African leadership from the highest political level to those communities most affected. So it's a multi-sectoral approach. All aspects need to play a role if we must achieve our goals that we have set in the global technical strategy. We need to ensure that they are striving. We end preventable deaths. Malaria deaths are preventable. Not only do we ensure that they are striving, they need to thrive to realize the highest attainable standard of health. And of course, this needs to be a sustained transformation and to sustain change in the communities and the lives of all. So let's keep our eyes on the prize, a world free of malaria. Thank you very much. Thank you. Thank you very much, Dr. Peter. Thank you for this presentation, and thank you for talking about the importance of innovation and innovation in how we engage communities, innovation with bringing new tools to accelerate the malaria fight to get back on track. Because like you rightly said, we are not on track to achieve the 2030 goal. So thank you very much, Dr. Peter. You have more than 15 years of experience in malaria, mainly in Africa. And you are also the co-chair of the Country Regional Support Partner Committee of RBM, Partnership to End Malaria. And you are the medical officer in charge of the treatment guidelines and policies at the Global Malaria Program
in Geneva. And we are very, very, very fortunate to have you. And we're going to ask everyone to please write your questions in the Q&A box, and Dr. Peter will be able to respond to all of your questions. Thank you, Dr. Peter, for setting the scenes with the malaria situation. And next, I'm going to introduce our next speaker. We are fortunate to have Dr. Senoudé Jean-Fortune Dagnon. Là, je vais changer pour parler en français. Dr. Senoudé, c'est un médecin de santé publique qui est diplômé de l'Institut de médecine tropicale d'Anvers en Belgique. Il a à son actif plus de 15 ans d'expérience en tant que médecin tropical et chercheur aussi, qui a travaillé sur des différents projets de santé, en incluant déjà la santé de la reproduction, la vaccination, le VIH, les maladies tropicales négligées et les épidémies. Il totalise une dizaine d'années dans la lutte contre le paludisme et la gestion d'un portefeuille très impressionnant de projets, et respectivement l'initiative du président américain de la lutte contre le paludisme 2011 à 2020. Et depuis 2 ans, Dr. Senoudé est à la Fondation Bill et Melinda Gates et il se charge actuellement du partenariat stratégique dans les pays qui couvrent les régions de l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique centrale. Donc, nous sommes très contents d'avoir Dr. Senoudé et nous allons maintenant l'écouter attentivement sur l'importance de l'engagement et la qualité des données pour pouvoir essayer de repartir sur la bonne voie de la lutte contre le paludisme. Merci. Mesdames et messieurs, chers participants, bonjour. Je suis le docteur Senoudé Jean-Fortune Dagnon. Je suis en charge du partenariat stratégique avec les pays pour les investissements du paludisme de la Fondation Bill et Melinda Gates. Et je suis basé à Abuja et je couvre la région Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Et j'ai le plaisir aujourd'hui de vous faire cette présentation portant sur l'importance de l'engagement communautaire et de la production des données de qualité pour assurer la lutte contre le paludisme. Donc, 2 points de discussion essentiels: l'engagement communautaire et l'importance de ces données. Et je voudrais faire ici un disclaimer pour dire que ma présentation n'est pas du tout technique. Je pense qu'elle est destinée à un public purement profane. Alors, l'engagement communautaire est l'implication et la participation à une organisation dans l'intention de contribuer au bien-être de la communauté. Par exemple, une action bénévole qui implique de donner du temps personnel à des projets dans les ONG humanitaires ou des groupes religieux sont partie intégrante de l'engagement communautaire. Et lorsqu'on parle du paludisme et l'engagement communautaire dans ce domaine, il y a plusieurs acteurs. Entre autres, les organisations de la société civile, le secteur privé, les organisations religieuses, militantes, communautaires, des groupements de jeunes, des groupements de femmes et autres. Mais la communauté elle-même doit être au centre de l'engagement communautaire. Nous savons par exemple que les relais communautaires ont fait du bénévolat pendant très longtemps et ont été décisifs dans les progrès qui ont été réalisés dans la lutte contre le paludisme lors des décennies passées. Nous avons aussi les hommes, les femmes, les enfants, les chefs de ménage, les chefs de village et de quartier et autres. Bref, tout membre de la communauté est important car capable d'apporter une contribution pertinente à la lutte contre le paludisme. Donc, pourquoi impliquer la communauté? Il faut impliquer la communauté parce qu'un projet sans l'inclusion des bénéficiaires est voué à l'échec. Un grand nombre des outils actuellement utilisés dans la lutte contre le paludisme dépendent de l'acceptation et de la participation active des communautés et de leur appropriation pour les interventions qui doivent nous donner des résultats durables. Par exemple, les campagnes PID, campagnes de pulvérisation intradomiciliaire, au cours desquelles les ménages doivent vider complètement l'intérieur de leur maison et laisser les pulvérisateurs venir pulvériser. Alors, dans ce cas particulier, si nous n'avons pas l'adhésion des communautés,
Nous pouvons dépenser des millions de dollars pour acquérir les insecticides qui coûtent cher, il faut le dire. Ensuite, les déployer avec une grosse logistique qui n'est pas facile pour ceux qui connaissent la PID et les mettre jusqu'au niveau du village. Mais si les villageois ne veulent pas, si les membres de la communauté ne veulent pas de cette intervention, eh bien, les insecticides seront tout simplement bons pour la poubelle. C'est pour vous dire que il faut forcément que les communautés soient impliquées. Pour les moustiquaires, par exemple, que nous distribuons de façon routinière ou de façon périodique, même si les communautés récupèrent les moustiquaires et qu'elles ne sont pas impliquées, elles ne sont pas sensibilisées, euh, elles n'adhèrent pas à l'intervention, les gens prendront leurs moustiquaires et les mettront sur leur lit. Donc, il est assez important de pouvoir impliquer la communauté. Et même au sein du ménage, la décision, par exemple, du chef du ménage va influencer la recherche rapide des soins et le succès des interventions. Donc, toute la communauté doit être prise en compte. Les organisations de la société civile aussi ont un rôle important à jouer parce qu'elles sont les porte-voix des populations. Elles doivent porter le plaidoyer pour l'implication plus active des communautés et la mobilisation des ressources domestiques venant des États souverains. Nous savons aujourd'hui que la majorité des ressources dédiées à la lutte contre le paludisme viennent des bailleurs. Donc, les SOSC ont quand même aujourd'hui la possibilité de faire le plaidoyer pour qu'au niveau des différents pays, il y ait plus de contributions domestiques. Et un autre élément important, le secteur privé, qui doit être beaucoup plus valorisé, car le secteur privé, pardon, est capable de contribuer avec des ressources domestiques en complément aux bailleurs. Parfois, nous voulons faire des projets à petite échelle et nous pensons qu'il faut peut-être chercher des bailleurs extérieurs, alors que juste à côté de nous, il y a une brasserie, il y a une société qui produit du savon et qui a les moyens de pouvoir apporter son plus au niveau de la communauté. Et le secteur privé, comme vous le savez, est un grand pourvoyeur de soins et d'intrants parce que il y a des pays où le secteur privé offre une grande partie des soins aux patients. Donc, on ne peut pas avancer dans la lutte contre le paludisme sans impliquer aussi le secteur privé. Nous, à la Fondation Bill et Melinda Gates, en ce qui concerne l'engagement communautaire, nous sommes convaincus que tout le monde a le droit à une vie saine et que toutes les vies sont égales. Les communautés doivent être le premier centre d'intérêt de la lutte, car étant les premiers concernés. Les membres de la communauté savent ce qu'ils veulent et ce dont ils ont besoin, et nous avons le devoir de les écouter. Nous ne pouvons réussir notre approche de prévention sans l'entière adhésion de la communauté. Les communautés et la société civile jouent donc un rôle clé dans la demande d'accès à des soins de qualité, d'où l'obligation d'engager nos communautés de façon plus active dans la lutte contre le paludisme. Le deuxième aspect de ma présentation aujourd'hui porte sur l'importance des données dans la lutte. Alors la question est simple. Pourquoi collecter les données du paludisme? On le fait parce que nous devons savoir ce qui se passe sur le terrain. Nous ne pouvons pas faire les interventions si nous ne savons pas la situation sur le terrain, de savoir où est-ce que nous sommes et où est-ce que nous voulons partir. Nous collectons aussi les données pour pouvoir estimer les besoins en intrants, par exemple. Si je fais une campagne de moustiquaires et que je sais que, par exemple, le pays a une population de 10 millions et que je veux donner, par exemple, une moustiquaire pour 2 personnes, en ce moment, je saurais que j'aurais besoin environ de 5 millions de moustiquaires. Si je commande des TDR au niveau national, alors que j'ai une population de 10 millions d'habitants et que je commande 20 millions de TDR, je dois savoir que ma consommation, par exemple, est un élément important que je dois prendre en compte. Ceci dit, ça permet évidemment de pouvoir faire des quantifications et des besoins. Alors, nous collectons aussi les données pour savoir si nos interventions marchent ou pas. Par exemple, nous avons besoin de savoir si le nombre de cas de paludisme ou si le nombre de décès liés au paludisme a baissé ou pas. Cela permet de savoir si nous travaillons bien ou pas. Nous avons le besoin de pouvoir réajuster nos interventions. Et bref, nous collectons les données pour pouvoir prendre des décisions. Et si nous collectons les mauvaises données, il est clair que nous allons prendre de mauvaises décisions. À la Fondation Bill et Melinda Gates, nous pensons en ce qui concerne les données du paludisme que sur les voies de l'élimination du paludisme, nous devons nous assurer que
nous réduisons rapidement le fardeau inacceptable de cette maladie. Alors que les progrès sont au point mort et que les financements n'augmentent pas, nous avons le devoir de maximiser l'impact avec les ressources actuellement disponibles. Pour ce faire, les pays et les programmes ont besoin de données de qualité pour définir leur stratégie et guider la mise en œuvre, car ils sont appelés à faire de plus en plus des choix stratégiques et à rationaliser les ressources disponibles. Les données couvrent plusieurs aspects de la lutte, en commençant par le diagnostic du paludisme, par exemple. Cela nécessite d'avoir un système de santé qui teste tous les cas suspects, quel que soit le canal, soit au niveau public, privé ou communautaire. Un système qui dispose de bons systèmes de données en place pour une notification rapide. D'énormes progrès ont été réalisés dans de nombreux endroits pour identifier l'utilisation des TDR et des CTA, mais aussi pour utiliser convenablement et efficacement le DHIS2. Mais il faut plus. Il faut respecter le résultat des textes. Cela y va de la qualité des données. Il faut créer des systèmes numériques interopérables autour du DHIS2 pour des analyses croisées plus faciles et plus utiles. Et bien sûr, il faut améliorer la capacité des pays d'analyser les données pour donner aux décideurs les moyens de prendre des décisions afin de relever les défis du paludisme. Mesdames et messieurs, chers participants, je vais conclure ma présentation sur deux éléments importants. Sans l'engagement communautaire, il n'y a pas de succès pour les interventions de lutte contre le paludisme. Et sans les données de bonne qualité, il n'y a pas d'espoir de prendre des décisions pertinentes pour vaincre le paludisme. Je vous remercie pour votre aimable attention et vous pouvez avoir mes contacts sur la diapositive qui s'affiche à l'écran. Merci. Bravo, bravo, bravo. Merci beaucoup. Bravo, bravo, bravo pour cette belle présentation. Et thank you, Peter, as well for your presentation. Without community engagement, it's difficult to succeed in malaria. And we learn about the importance of data, the right data, to be able to plan the right program. And community plays a key role in those collecting the right information. So thank you very much, Dr. Senude, for your presentation. We are going to now go to the research area. Alors, now we're going to invite one of the biggest researchers in malaria in Africa, who is going to talk also about the importance of community engagement, but in the larva control measure. So Dr. Christophe Antonio, he's a medical entomologist working at OSEAC, which is a regional organization in Central Africa, and he's based in Cameroon. He has completed his master in parasitology at the University of Yaoundé in Cameroon, and he joined OSEAC as a full-time researcher, and he has been working in malaria for a very long time. So his research vision is to contribute to malaria elimination by focusing on alternative but neglected aspects which could contribute to disease control. So Dr. Antonio is the president of PAMCA, and you may have heard about PAMCA, and you should all Google PAMCA. Is an association of researchers working on malaria in Africa. I think it's the biggest association. So we're very happy to have Dr. Antonio with us, and he's going to talk about engaging community. Thank you. Don't worry, you have all the presentation. We'll send all the presentation by email to all the participants after the forum. But for now, we will require your full attention so that we can ask questions to our speaker. Thank you. For giving this opportunity to present to you the study. My name is Antonio Conjo Christophe. I'm a researcher at OSEAC, which is a regional research institution
in Central Africa, based at Yaoundé. So I'll be talking to you about engaging community in the fight against malaria using larva control. So next slide, please. Malaria is a major public health problem across Africa, and the main message that I want to pass here is that if there is no vector or no parasite, there will be no transmission. Next slide. Tools that we have to fight against malaria are indoor residual spraying and treated net. These tools have permitted to decrease malaria transmission during the last decade, but these tools are now exposed to a number of challenges. Please, next slide. You have the limited number of insecticides which are used for impregnated net. You also have the expansion of insecticide resistance in vector population across Africa, change in vector feeding and biting behavior, the non-use or the poor use of bed net by community. Next slide, please. So, in this situation, the World Health Organization recommend that we should put in place an integrated control management in order to control vector population. Putting in place an integrated vector management refer to putting together different control measures and also bringing together different actors involved in the fight against malaria. Please, next slide. So larva control is an intervention which can be put in place, which can be added to the existing intervention in order to fight efficiently against vector malaria transmission. Larva control is an intervention that is delivered at the community level and has impact at both the individual and the community level. Larva control target mosquitoes at the larva stage, and by so doing, it kills outdoor and indoor biting mosquitoes, and it also permits us to control several mosquito species, and also good for managing insecticide resistance. Next slide, please. So we have example where this measure have provided very interesting information, have very interesting data across Africa. You have Egypt, Zambia, Nigeria, Kenya, where studies have been conducted showing the impact of larvicidin from controlling malaria transmission or for eliminating malaria in those areas. Next slide, please. So the World Organization recommends that we should use larva control in places where breeding habitat are few, fixed, and findable, in places with low or moderate malaria transmission, in places experiencing high insecticide resistance. This measure is highly suitable for implementation in urban settings. And the city of Yaoundé happened to be an area where this intervention could be highly suitable for controlling malaria transmission. Next slide. So in our study, we implemented a study in the city of Yaoundé assessing the impact of larvicidin on malaria transmission. We put in place a random control trial design with two arms, one treated having 13 clusters and one untreated having 13 clusters. We collected baseline information during 60 months, and then we went on for the implementation of the activities. Then the impact of larvicidin was assessed on different indicators such as the density of mosquito coming to bite people in houses and malaria transmission intensity. Next slide, please. So from the study, in green, you will see in the map, in your left, you will see in green the control site, and in red the intervention areas where we conducted the study. Next slide, please. We use for this study the larvicide vector mass, which combine Bacillus thuringiensis and Bacillus pharyngus. This larvicide is toxic for mosquito larvae such as Culex, Anopheles, Aedes, and is harmless to non-target species such as human, fishes, or birds. And we did a manual application of this larvicide in all open water collection in the city once every 14 days. Next slide, please. And before doing this, implementing the study, we map the study area in order to assess hotspot area where there is a need for increased attention in order to control vector population. And from here, you can see that there are hotspot areas distributed all over the city of Yaoundé. Next slide, please. So
As now talking of the impact of the intervention, using larvicidin was responsible for over 85% reduction of habitat with anopheline larvae and over 69% reduction of habitat with culicin larvae. Next slide, please. This slide shows you the impact of larvicidin during baseline and during the intervention period. And it clearly shows that after the baseline study where you had breeding habitat with mosquito larvae in both intervention and non-intervention side, in the intervention period, it was mostly in the control area where we had more of this breeding site with anopheline larvae. Next slide, please. So, looking at the impact of larvicidin on adult mosquito distribution, we had the intervention permitted to reduce by 68% the density of mosquito coming to bite people in their houses. It reduced mosquito biting both indoor and outdoor. It was also able to reduce the infection rate and the antimosquito inoculation rate by over 79%. Please, next slide. We also had a reduction on malaria prevalence. Next slide, please. So from this study, what lesson can we take along in order which can benefit community participation in the fight against malaria using larvicide? So larvicide, the first challenge that we have was that larvicide should achieve high coverage, and we need to map the breeding habitat across the city if you want to carry out the study in a city. And in some cities, it's not always easy to go into private properties. And involving the community makes that you can really achieve a high coverage, map all the breeding habitat within the urban environment and achieve a high coverage of your intervention. The second challenge is the workload, because you need many people to identify breeding habitat, to carry out larvicidin treatment on the field, to monitor, to supervise these activities and all this. And if the community is involved, they will work in their private property and in their close neighborhood, treating this breeding habitat, and it will reduce the workload that the health personnel would take along to fight against mosquito population. Next slide, please. There is also practices which are made by the population which increase the presence of mosquitoes in their close environment, such as agricultural practices, which is mainly done in lowland areas. So informing and educating the community on best practices could permit them to reduce the production of breeding habitat in these cultivated areas and make sure that there are no many mosquitoes coming to bite people in their houses. There is also the gutters where people usually throw their dirt, and this block water, stop water to flow from flowing to in these gutters. So these standing water collection which are present in this gutter are suitable habitat for mosquitoes who come to bite people in their houses. So informing this population, educating them on these bad practices will permit to reduce the possibility of mosquito breeding habitat in their close neighborhood. Please, next slide. Next slide. So there are also other practices that the community can put in place in order to fight against vector population, so such as habitat modification or habitat manipulation. In this case, large water permanent water collection which are present in lowland area can be filled with ground, and this could enable the reduction of mosquito within the environment. These local community can also be involved in this type of activities. There are also the planting of tree, which can be done in lowland areas. So this tree growing will put shade, would bring shade in water collection, sunny water collection, which can be present in these lowland areas, and reduce the colonization of these lowland areas by mosquito in the area. There is also the use of larva predator, which could also be very important for controlling vector population, particularly in agricultural cultivated areas where farmers dig wells in order to irrigate their farms. So by putting larvivorous fishes in this well, it will permit them to destroy or to eat mosquito larvae that are present in the area and reduce their presence within the environment. Please, next slide.
So this is all what I have for you today. I would like to thank all of those who helped me in the course of this study in the city of Yaoundé. Thank you again for listening. Thank you very much. Thank you. Thank you, thank you, thank you. We are here, we are in the room with civil society organizations in Cameroon, watching very carefully, taking very good notes. Thank you, Dr. Antonio. Thank you for this presentation. And yes, many organizations ask us why not attack the problem of malaria at the source? Why not getting rid of the breeding sites of mosquitoes? So thank you for this presentation. This was very helpful. And you also show us how community can be engaged in those strategies that are also necessary. And as community, we need to do a lot of advocacy to encourage our mayors, our leaders to invest in the destruction of the breeding mosquito site. So thank you very much. Thank you, Dr. Antonio. Alors, we're going to take a few questions. We received some questions for Dr. Peter. So we're going to take the questions. So Dr. Peter, I hope you can hear me well and you are here. Oui, ça, aucun problème. Okay, great. Yes, I can hear you. Yes. D'accord. Yes. Okay. Ça, c'est une bonne chose. D'accord. Okay, thank you. So, Dr. Peter, we're going to ask the first questions, which is what mechanism or strategy WHO is putting in place to strengthen the national management of funds to promote malaria control? This is a question from GRC, from Modeste from GRC. So what mechanism WHO has put in place to strengthen the management of funding that is going through malaria control? And we have a second question from Victorine, asking why there's no preventive treatment on malaria, especially in area where we know that malaria is a danger, is at risk for pregnant women and men. So Dr. Peter, maybe you answer to Dr. Victorine about the preventive treatment that exists in malaria for pregnant women and children. And I think Victorine is asking maybe why not for the whole population. So if you can take those two questions. Thank you, Dr. Peter. Okay, thank you. Very briefly, I hope you can hear me. Yes, very well. Okay. Yeah, I just wanted to say or to add that what strategy is WHO putting in place to ensure that the funding for malaria activities or control is in place. I think WHO is working with countries and working with partners, first and foremost to help countries secure resources. And so support countries when they develop their global fund proposals, work with countries to determine what the gaps are, and then help develop proposals both for the global fund and also for other from other funding partners, and also work with countries to increase domestic resources because it's important. And that's one aspect of it. Then we also have strategies and work with countries to better implement so that the resources that are there are properly used and you have good value for money. So in essence, I think the strategies that we have is how to help countries use the tools effectively to have good value for money, and as a way also to source resources, helping them develop gap analysis to know what where and how they can get resources. For the second question, it says preventive treatment. Yes, currently we have specific preventive treatments in terms of chemo prevention, using drugs as a preventive strategy. You have the intermittent preventive treatment in infancy, the seasonal malaria chemo prevention for children less than 5 years of age,
and the intermittent preventive treatment in pregnancy. The reason is that you are targeting a very highly vulnerable population for a short period of time with medicines to reduce infection and to prevent the disease in them. It's not across for all populations. Like I said, the whole focus here is to reduce the burden and deaths from malaria in a highly vulnerable population. And we know in Africa, the most vulnerable population are children less than 5 years of age, and also in pregnant women. There was a question I was typing an answer to. I think I will just respond here live on the Q&A. And the question was, why don't we use area fumigation? Can malaria be honestly eradicated in Africa if we don't use fumigation? Just wanted to say here that area fumigation, or fogging as it may be called, is not an effective strategy for controlling the mosquitoes that transmit malaria. And so it's not recommended and it's not used. Of course, it may be useful for other things like dengue and all, but certainly not for the Anopheles mosquitoes that transmit malaria. The strategies that we have, the use of bed nets, indoor residual spraying, the effective case management, if these are effectively deployed, then we are in a situation to significantly reduce the malaria burden while we are working on new tools and new strategies to help get to the phase where we want to have to eliminate malaria. So I think I have answered the questions, except there are others I'm available to answer. Thank you. Thank you very much. Thank you, Dr. Thank you, Dr. Peter. We really thank you for your response. Thank you to all the speakers. Thank you, Dr. Antonio, Dr. Senoude, for the great presentation. If you have comments or other presentation, please feel free to send them to our email. We're going to drop the email on the chat, the secretariat at CS4ME.org. Please send all your comments or further questions there, and we'll make sure to send it to the speaker. So next we have a very great researcher. L'Institut de recherche des sciences de la santé au Burkina Faso, dont Dr. Léa, elle est anthropologue spéciale et experte dans la lutte contre le paludisme. Et elle va nous faire une présentation tout de suite. Et nous sommes très, très fiers de l'avoir avec nous. Bonjour tout le monde. Moi, c'est Dr. Léa Paré. Je suis chercheur à l'Institut de recherche en sciences de la santé et je suis responsable de l'engagement des parties prenantes pour le projet Target Malaria. Je m'avais partagé avec vous notre recherche intitulée Le moustique génétiquement modifié, une technologie novatrice et complémentaire pour la lutte contre le paludisme. Cette recherche au Burkina Faso est conduite par l'Institut de recherche en sciences de la santé qui travaille dans plusieurs domaines tels que le paludisme, tels que la nutrition et les plantes médicinales. La présentation va suivre le plan suivant qui va commencer par les défis du paludisme et ensuite parler de cette recherche du projet Target Malaria. Que pouvons-nous dire en ce qui concerne les défis du paludisme? Tout comme vous le savez, donc, le paludisme est causé par un moustique et également transmis par un parasite. Donc, pour faire la lutte contre cette maladie, on peut soit s'attaquer aux parasites et en utilisant des médicaments ou en travaillant sur le vaccin, ou on peut s'attaquer donc aux moustiques à travers la lutte antivectorielle qui utiliserait des moustiquaires imprégnés ou la pulvérisation intradomiciliaire, ou tout comme les moustiques génétiquement modifiés, qui est une recherche en cours conduite par le projet Target Malaria. Le paludisme demeure un problème
au Burkina, je dis en Afrique, avec plus de 600 000 décès notifiés en 2020 par l'OMS. Cependant, il existe des outils de lutte contre cette maladie. Dans le domaine de la lutte antivectorielle, nous avons des outils tels que les moustiquaires imprégnés d'insecticides, nous avons la pulvérisation intradomiciliaire, mais il y a des limites à ces outils actuellement. Et l'une des principales limites de ces outils est la résistance que les moustiques ont développée par rapport aux insecticides qui sont utilisés sur les moustiquaires imprégnés d'insecticides ou dans le cadre de la pulvérisation intradomiciliaire. Et 96% donc des pays dans lesquels ces moustiquaires sont utilisés connaissent ces résistances. Il y a également un autre défi qui est la baisse de financement dans la lutte contre le paludisme. De 5 milliards attendus, et il n'y a qu'une disponibilité de 2,7 milliards, ce qui pose problème et appelle à la recherche continue de nouveaux outils qui seraient durables et peu coûteux. D'où le concept donc du moustique génétiquement modifié pour lutter contre le paludisme. Cette recherche donc, sur le moustique génétiquement modifié est conduite par le consortium de Target Malaria, qui est composé de 14 instituts de recherche à travers l'Amérique, l'Europe et l'Afrique. Au niveau de l'Afrique, 4 équipes de recherche sont impliquées dans cette recherche. Au Burkina Faso, donc, nous avons l'équipe du Dr Abdoulaye Diabaté, le principal investigateur de cette recherche. Et nous avons également le Mali, le Cap-Vert, l'Ouganda et le Ghana qui sont également impliqués dans cette recherche sur la modification génétique du moustique. Les objectifs donc, de cette recherche Target Malaria est de développer une nouvelle technologie génétique de lutte antivectorielle contre les moustiques vecteurs du paludisme et de réduire la population de moustiques donc, qui transmettent la maladie à travers le biais de la modification génétique. Et cette réduction donc, de la densité des moustiques va conduire à une réduction de la transmission de la maladie. La recherche des Target Malaria, il faut bien noter que nous sommes dans un cadre de recherche et non dans de l'intervention pour le moment. Et cette recherche est conduite en 3 phases. Nous avons donc une première phase qui est le moustique génétiquement modifié mâle stérile, une seconde phase qui est le moustique génétiquement modifié mâle biaisé autolimitatif, et la dernière phase de la recherche serait le moustique génétiquement modifié avec impulsion génétique et qui serait autonome. Donc ça, c'est la technologie finale recherchée par le projet Target Malaria, et c'est cette technologie-là qui serait une technologie moins coûteuse parce que le moustique lui-même, une fois qu'il sera lâché, va pouvoir faire le travail sur le terrain avec les moustiques sauvages par le biais de la reproduction, de sorte à réduire la densité du moustique. Donc, c'est en ce moment que l'on parle d'une technologie qui serait peu coûteuse dans le long terme. Donc, pas besoin de lâcher plusieurs moustiques, mais les moustiques lâchés, à cause de l'impulsion génétique, vont faire le travail de la réduction de la densité des moustiques. La recherche du projet Target Malaria est une recherche très ciblée parce que, vous savez, il y a environ 3500 espèces de moustiques dans le monde, 800 en Afrique. Et la recherche vise les principaux vecteurs du paludisme que sont l'Anopheles gambier, l'Anopheles scoulousi et l'Anopheles arabiensis qui sont vraiment responsables de la majorité de cette mortalité de plus de 600 000 décès par an. La recherche de Target Malaria s'appuie sur 3 piliers. Nous avons la recherche scientifique, la réglementation et l'engagement des parties prenantes. En ce qui concerne la réglementation, vous savez, lorsque vous parlez d'organismes génétiquement modifiés, cela doit se faire vraiment sous contrôle des autorités du pays et des autorités réglementaires. Au niveau du Burkina Faso, nous avons deux autorités réglementaires qui sont l'Agence nationale de la biosécurité et également du ministère de l'Environnement pour les questions environnementales.
Et donc, nous avons eu les autorisations nécessaires pour pouvoir conduire cette recherche. Le lâcher qui a eu lieu en 2019 a eu l'autorisation donc de l'Agence nationale de biosécurité et également l'arrêté de conformité du ministère de l'Environnement. À côté de ces autorisations réglementaires, nous travaillons avec les communautés sur les sites de recherche de sorte à avoir leur acceptation informée par rapport à cette recherche. Les activités scientifiques. Nous avons deux volets pour cette catégorie d'activités. Nous avons les activités que nous conduisons au laboratoire. Pour ce fait, nous disposons d'un laboratoire de niveau de confinement 2, donc il répond au standard international pour la recherche sur les organismes génétiquement modifiés. Et le personnel qui travaille au sein de ce laboratoire a été formé de manière adéquate en conformité avec la réglementation internationale et également les SOP qui doivent être mis en œuvre dans ce laboratoire. Et nous avons alors tout l'équipement qui y va avec pour conduire cette recherche sur la modification génétique. Nous avons le deuxième aspect, c'est la recherche entomologique sur le terrain, qui nous permet de caractériser les différentes espèces de moustiques qui existent dans les sites de recherche, de sorte à pouvoir faire des comparaisons scientifiques en termes de comportement des moustiques lorsque nous en arrivons au lâcher des moustiques. Donc, de ce fait, nous caractérisons les espèces de moustiques qui sont dans les villages, leur abondance, la structure saisonnière, et ceci nous permet de travailler plus tard à mieux comprendre également le comportement du moustique génétiquement modifié lorsqu'il est en confrontation avec les moustiques sauvages sur les sites. La stratégie d'engagement des parties prenantes. Le concept donc, de la recherche de target malaria a voulu impliquer dès le début donc, de cette recherche, bien que nous n'ayons pas encore les résultats en termes d'intervention, mais nous avions voulu impliquer les parties prenantes dans le processus de la recherche pour que ceux-ci puissent comprendre qu'est-ce que les objectifs de la recherche, de sorte que lorsque la technologie serait disponible, que les parties prenantes puissent facilement l'accepter. Et donc, de ce fait, nous avons différents niveaux d'engagement. Le premier niveau, donc, c'est au niveau des communautés, donc des sites d'intervention. Et nous avons donc un deuxième niveau qui concerne, on va dire, tout l'engagement des différentes parties prenantes au niveau du pays. Et pour ce faire, il faut vraiment une priorisation de ces catégories de parties prenantes. Donc, la priorisation fait que nous avons donc le focus au niveau des communautés dans les sites, mais également la région dans laquelle nous travaillons, parce que les villages dépendent des régions administratives, et également au niveau national des autorités réglementaires, gouvernementales et la société civile. Et les principes donc, qui guident cette stratégie d'engagement, c'est une étape par étape, c'est une avancée étape par étape, un engagement inclusif et la transparence dans la recherche. Nous avons ici en image quelques catégories de parties prenantes qui ont pris part à cet engagement. Donc, vous avez des autorités gouvernementales, des ministres, des autorités religieuses, mais également aussi la société civile, avec laquelle nous travaillons beaucoup et qui accompagne cette recherche au Burkina Faso. Mais il faut quand même noter que qui dit société civile ne dit pas qu'il y a une homogénéité. Il y a des groupes de la société civile qui, dans leurs principes, par question d'opinion, sont contre tout ce qui est modification génétique. Mais il y a également une grosse partie de la société civile qui soutient cette recherche parce qu'ils comprennent que la question du paludisme est une question fondamentale pour le développement du pays et qu'ils ont besoin de s'impliquer pour mieux comprendre cette recherche et accompagner cette recherche de manière informée. Je m'en vais maintenant vous parler en fait de l'expérience du lâcher que nous avons eu en 2019 qui concernait la première phase de la recherche, donc ce moustique génétiquement modifié.
Il faut tout d'abord savoir que la question de risque est au cœur de cette recherche. Une partie de l'équipe travaille entièrement sur cette question de risques, de sorte à conduire une recherche qui soit sécurisée. Les objectifs de ce lâcher expérimental de 2019, qui, une fois de plus, n'avait pas pour but d'impacter le paludisme d'abord, mais de documenter les prochaines phases de la recherche, en termes simples, de mieux comprendre le comportement de ce moustique génétiquement modifié sur le terrain. Parce que si vous voulez en faire un moyen de lutte, il faut savoir comment il se comporte et comment il interagit avec les moustiques sauvages. Un exemple, par exemple, si vous avez un moustique génétiquement modifié au laboratoire et que vous le mettez sur le terrain et qui ne peut pas s'accoupler avec des moustiques sauvages, votre outil de lutte est voué à l'échec. Donc, cette première phase-là avait pour but d'étudier le comportement de ce moustique génétiquement modifié et de manière spécifique, donc il était question d'estimer la durée de vie de ces moustiques, la participation de ces moustiques aux essais. Les essais sont les lieux de reproduction, de rassemblement des moustiques mâles, où les femelles y vont pour donc chercher les mâles pour la reproduction. Donc, il était question pour nous de savoir est-ce que ce moustique, bien qu'il soit génétiquement modifié, reconnaît ces lieux naturels de reproduction. Et il fallait, nous voulions également évaluer le vol de dispersion donc, de ces moustiques. En termes de résultats, nous pouvons dire que les résultats atteints étaient ceux escomptés, parce que nous nous sommes rendus compte que le moustique, bien qu'il il vienne du laboratoire, qu'il soit génétiquement modifié, il reconnaît les essaims, donc le lieu de reproduction, il peut aller chercher donc des femelles. Donc ça c'est bon déjà en termes de connaissance du comportement du moustique. Nous avons également su que la distance de vol est approximative à la distance de vol du moustique sauvage et également la durée de vie. Donc, ces informations nous permettent alors de travailler sur la deuxième technologie qui serait donc encore un moustique génétiquement modifié, mais cette fois-ci qui ne serait pas stérile. Je reviendrai plus en détail là-dessus. Donc, je disais alors, cette deuxième phase, qui est ce moustique génétiquement modifié mâle biaisé, n'est pas stérile comme le premier. Il est donc fertile, il a de la descendance. Et la modification génétique a été faite de sorte que sa descendance serait majoritairement mâle. Vous savez, de manière naturelle, lorsque les moustiques s'accouplent, la descendance est à 50% mâle, 50% femelle. Mais ici, nous avons fait la modification de sorte à avoir plus de mâles parce que le mâle, il ne pique pas. Si l'on connaît la durée de vie d'un moustique qui est d'environ 1 mois, donc si vous avez plus de mâles, à un certain moment, vous allez avoir une réduction du nombre de moustiques parce qu'ils vont mourir. Et l'autre aspect, c'est que s'il y a moins de femelles, il n'y a pas alors suffisamment de femelles pour un accouplement avec les mâles. Donc, vous allez contribuer ainsi aussi à diminuer le nombre de moustiques parce qu'il y aurait moins de descendance. Je vous remercie. Bravo, 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 bravo. Merci beaucoup. Merci, docteur Léa. We learned a lot. On a appris beaucoup de belles choses sur les transformations, modifications génétiques des moustiques. On a appris beaucoup de belles choses. Donc, merci, docteur Léa. Docteur Léa a son diplôme en anthropologie et en sociologie à l'Université de Marseille et elle est responsable de l'engagement des parties prenantes du projet Target Malaria au Burkina Faso. Et on se demandait même quand est-ce que le projet serait mis en œuvre dans d'autres pays. Mais tout au long de sa formation et de sa carrière, Dr Paré a développé un très grand intérêt dans le domaine de la recherche et du paludisme, surtout du point de vue anthropologique. Elle a fait beaucoup de recherches qui ont permis à ce qu'elle puisse se spécialiser en socio-anthropologie des problèmes de la santé en Afrique et particulièrement dans les maladies vectorielles. Donc, merci docteur pour cette brillante présentation. C'est très important pour la société civile d'avoir l'information
d'être en contact avec les chercheurs pour savoir ce qui se passe, quelles sont les innovations, puisque un des thèmes de ce World Malaria Day, c'est l'innovation. Donc, merci, Dr. Léa. S'il vous plaît, pour continuer à écrire vos questions dans le Q&A, Dr. Léa pourra répondre à vos questions tout à l'heure. Il y a déjà pas mal de questions qui concernent les autorisations pour le comité d'éthique ou alors d'autres questions qui sont liées à cette brillante recherche. Merci, Dr. Léa, d'avoir présenté le projet Target Malaria. Alors, notre prochain keynote speaker s'appelle Dr. André Chouacheux, qui est he's a medical doctor, specialist in malaria, in health economics, and also health system. He's currently the Director of Access and Product Management at the Medicine Malaria Venture. You probably heard about MMV. So this is one of the biggest leader behind MMV, which is a project development partnership based in Geneva, where he leads the chemio prevention strategy, looking at how best anti-malarial medicine can be used to prevent people in endemic country. So prior to MMV, Dr. André spent several years at Sanofi, and he also worked in Burundi, and his interests are in the quality of care in Africa, in particular, good quality medicine, focusing on malaria because malaria is a major public health issue in Africa. So Dr. André is a founder member and the current secretary of the SMC Seasonal Malaria Chemoprevention Alliance Group as part of the whole back malaria country regional support partners committee. And he's also involved in exploring the feasibility of multiple first-line therapy for acute malaria treatment and possible intervention to mitigate the emergence and the spread of resistance before extend the therapeutic life of anti-malaria. So in short, when we talk about malaria preventive strategy, TPI, IPTP, SP, SMC for children under 5 in the Sahel. This is the expert we have. So thank you, Dr. Andre, for being with us. We're going to play your message. And then everyone, please write your comments or questions in the Q&A. Thank you. I was requested by Impact Santé Afrique to share my opinion as having been working in the field of malaria for several years about malaria elimination and a specific intervention that is being implemented for some years now in several African countries. So about the question regarding if malaria elimination is possible in Africa. And if I have some examples of country, I think elimination of malaria in Africa or anywhere else, as demonstrated, is definitely possible, and it is feasible. We have enough tools today to achieve that. And in the current state of knowledge on this disease, all the tools developed over the years associated together in the field can help us to achieve this, either vector control tools or treatment tools. Definitely can lead us to achieve malaria elimination in Africa. Several countries around the world before us have achieved that, and we can also achieve that in Africa. The recent case of China is here to speak to us, and we have the cases of Algeria, for example, the latest North African country that has been recognized as free of malaria in 2019. And we have also cases of countries like Mauritius, Réunion Island,
that in the 70s were declared free of malaria and have managed to maintain that status till today. Of course, some people will argue that these are not reflecting the situation in high endemic countries within the tropics in Africa. But I think we have also countries in South America within the tropics who have achieved great success in against malaria. And also, when we look at the evolution of countries within those tropics in Africa, I can mention the case of Cape Verde, the case of Botswana, the case of Eswatini, which are countries that are achieving very good results and have not got high indigenous cases of malaria since 2018. And indigenous cases is a critical indicator when we talk about malaria elimination. So malaria elimination in Africa is possible, but will not be easy, of course. And a common point to note among countries that have achieved malaria elimination is the social economic growth. As you get a social economic growth, you also get close to elimination. Malaria remains above all, and we all know this, a disease of underdevelopment or disease of poverty. Its elimination will therefore necessarily require uh, improvement, changes in the quality of habitat, the socioeconomic level of the population, the quality of our health systems, and a change in the mindset of both the communities and um, the healthcare workers. We should move from a mindset where we think malaria is here to stay with us, as I heard sometimes on the field, to a clear mindset to eradicate, to eliminate malaria from our countries is a matter of mindset. As soon as that mindset is there, people will be more engaged to fight against malaria and having that elimination as a vision. The behavioral changes about this disease will have a key role to play in moving forward, in moving towards its elimination. Strengthening the health system, as I said, will be very important, and bringing the quality of care, a high quality of care, close as enough as possible to population. This implies the multiplication of health workers, healthcare structures, coupled with a good network of community health workers. The community health workers will be there to close the gap uh, in terms of how many trained health professional health workers we have compared to the population. So these health workers, these community health workers will have to be trained, well trained, and they can actually discharge the health system for some of the easily managed diseases to manage all the preventive activities for the various diseases that are affecting our populations today. So, considering all this, it is clear that a real leadership is needed at the highest level at our states, in our states, uh, to drive these changes, and a transversal approach is needed to think that we can eliminate malaria. Malaria elimination must be taught at the highest level in our states. Strong leadership will be needed, definitely, and being taught in a global manner, not just as a health issue, but a global issue that needs solutions from several partners and several domains in a state to succeed, and all the efforts needs to be sustained to get to consistent results. Okay, your next question is about seasonal malaria chemo prevention, what it is.
Uh, Seasonal malaria chemoprevention, called SMC, is an intervention that is this year is celebrating its 10th anniversary. The publication of this policy was in 2012 by WHO Global Malaria Program, and it consists of the administration of a combination of two anti-malarial drugs, sulfadoxine, pyrimethamine, and amodiaquine, to healthy children aged from 3 months to 59 months in an area where malaria is considered to be seasonal. So the maximum cases of malaria occurring between 3 to 5 months of the year. So a very well-defined context that is allowing seasonality and allowing seasonal malaria chemoprevention. And the 3 to 5 months needs to be consecutive. So this allow then to give a sort of protection to children during the highest, the period where the risk is the highest for them. And it is given this SMC is deployed on the field in a door-to-door approach, mobilizing the community health workers under the supervision of national malaria control programs and their various partners. This SMC has demonstrated in clinical trials the potential to decrease by 75 to 85% the number of cases of malaria in a given area where it is implemented. So, optimally, that's what we should expect from SMC, where it is implemented. And since its implementation, it's the publication of the policy, the validation of the policy in 2012, countries started implementing it. And today we have 13 countries actively implementing it since 2000, I would say 16. So several countries joining as we move on with quite relative success. I think one field evaluation that was done within the Access SMC project revealed effectiveness of about varying from 26 to 60%. In different countries. So that led to a boom, if I may say, of SMC, an adhesion, a massive adhesion from policymakers, from decision makers at country level, from various partners in countries. However, after this immediate success that we noticed in the first years of SMC, today some people are questioning if this impact observed in the early days of SMC is still maintained, mainly because they seem not to have the estimated reduction of cases. And when you look at the global data for malaria in the last WHO report, the cases of malaria seem to be not stalling but slightly increasing, potentially the effect of COVID. But they are questioning this. The way to view this is there are several factors that needs to be considered when we interpret the data, specific SMC in SMC areas. There have been a lot of noise around malaria generated with SMC because there's a huge communication campaign every time the season is on, and that has generated more knowledge about the disease, and so several people now coming to the health facility. So
increasing the sick, the sick of care from the communities. Also, there's been a lot of improvement in the reporting across the health facilities. Several countries have changed their health information system, adopting new system. So increasing the knowledge about the use of data, the need to have good data, and all this, and also care, the quality of care has improved a lot over these few past years. Some countries have adopted the policy of free care for malaria and several other diseases for children under 5. So all these creating more demand and more a sort of a pull system to the health facility. So generating definitely more people coming and more cases declared at health facility level. So analysis of data in SMC area should consider all this. For the time being, with several colleagues, we are looking at this, how to interpret those data and really look at what remains as the impact of SMC. Of course, we have looked at the markers of resistance because in the history of malaria, several drugs have, after some times of good efficacy, have started failing. So we have looked at that, and for the time being, in the area where SMC is largely implemented, SP and sulfadoxine, pyrimethamine, and amodiaquine remains quite efficacious, and we cannot, we have no doubt that they are still efficacious, and therefore we cannot confirm that those drugs are failing. So the issue should be to look at the data and look at the environment. What happened to cause these yes, these doubts, let's say, about SMC efficacy. But one thing that is clear is that when we look at the severe malaria indicators, looking at the rate of bed occupancy at health facility during the malaria period, looking at the blood transfusion rate due to anemia, malaria anemia, those indicators, after a huge drop at the beginning of SMC, they remain very low, very, very low. And there are several testimonies and studies that are showing this, that are confirming this. So that's an indicator that is showing that SMC is still there and is still working. So we are looking at all this and should be bringing a clear response to this. But definitely there is no sign of doubts for the time being that SMC is still a very effective intervention that we need to consider in areas where malaria is very seasonal. So what are the challenges related to SMC implementation? SMC is a very time-bound intervention. You have to target exactly the season and don't miss it. If you miss the first month of rain, you missed a lot during the season. So that translates into a good organization, good anticipation, good planning, macro, micro planning ahead of the campaign, not to miss the campaign. You have to be ready. So that's a challenge that we've seen countries addressing that quite well as we moved into several years of SMC, accumulating experience. Countries are well managing those aspects of the intervention now. So also
it's a campaign that mobilizes a lot of resources, that mobilizes a lot of people in a very short period of time. So organizing all these people is something that is definitely a challenge to consider. Now, those resources means a lot of funding. There is a huge need of funding for malaria, for SMC. Mobilizing those resources, it's something that we need to consider, especially now that some countries are considering changing or moving the target of SMC up to 10 years in some countries and even further in other countries. I think financial resources will be and has always been a limiting factor of those expansion, especially that the majority of those funding are coming from international donor monies that are putting at risk this intervention, because it depends on the I would say the goodwill of those international donors. Our country is contributing, not contributing much. So I think for a better sustainability of such intervention, we have to, at country level, have some clear strategy for funding, sustainable funding that can be poured into this intervention. And not just this intervention, but really in public health. There are several diseases like that are jeopardizing the development of Africa, and health should be a priority for our leaders in Africa, because health is a pillar of development. We will never achieve development if we don't have a healthy population. And as I said earlier, social economic growth, development definitely will be a condition to eliminate malaria. So investing more in health in general, in malaria, which is one of the main public health issue in Africa, is definitely a must. And who are the deciders? Our leaders at country level. The decision should be coming from up. The leadership in this management of this disease is needed at the top level of our countries. Thank you very much. Thank you, Dr. André. Bravo. Merci, Dr. André. Merci beaucoup, Dr. André. Ça a été très productif comme présentation et surtout, merci d'avoir souligné l'importance de la CPS. Je suis Zainabou Ide, je viens du Niger, un pays fortement endémique, et la CPS a montré de très bons résultats par rapport aux enfants de moins de 5 ans où on leur administre des médicaments par rapport aux périodes de haute transmission du paludisme et qui font leurs preuves. Donc, vraiment, merci beaucoup pour ce brillant exposé. C'est très important. Merci. Next, we are very happy because we learned so much during this forum already. We talk about, is it possible to eliminate malaria? We talk about the challenges. We talk about the seasonal chemio prevention strategy. Thank you again, Dr. André. Thank you for your remarks and your beautiful presentation. And we continue, we are going next back to WHO, our partners. And we are happy to welcome Dr. Mary Amel. She's a senior technical officer at WHO. She works in the product development research unit, and she's a team lead for the malaria vaccine. I know many have heard of the new
breakthrough malaria vaccine, and we thank the research and global community for this innovation. So she leads the malaria vaccine implementation program, which supports pilot implementation of the first malaria vaccine in Malawi, in Kenya, and in Ghana. I know we have some CSOs from Ghana, Kenya, and Malawi with us today. She's a medical epidemiologist with over 26 years of experience in malaria and child health. Dr. Amel has supervised many malaria-related studies, primarily in Africa, focusing on malaria children, pregnant women, HIV-infected person, and she was the Deputy Chief for Science and Chief of the Strategic and Applied Science Unit for Malaria Branch at the CDC. She also served as a malaria branch chief at the CDC and located in Kenya, so she lived in Kenya. Today she lives in Switzerland and with her husband, and she has 2 teenage children. So very nice to meet you, Dr. Marie. Thank you for your time. And we look forward to this presentation around the malaria vaccine. Thank you. Hello, it's a pleasure to be here today at the annual Global Malaria Civil Society Forum to talk to you about the introduction of the new malaria vaccine RTSS and what we need to know. So as you're all aware, malaria remains a major cause of morbidity and mortality. And after a couple decades of some real progress, in the last 6 years, we've seen a stalling of that progress. And in some cases, especially in sub-Saharan Africa, malaria cases and deaths are rising. Globally, in 2020, there were an estimated 241 million malaria cases and 627,000 deaths, with tragically almost 500,000 child deaths in Africa. So we know that we need new interventions to add to those that we're currently using, since all our interventions are less than 100% effective. And the RTSS malaria vaccine, after over 30 years of development, is the next new intervention to add to our toolkit. The vaccine underwent a number of phase 2 and 3 trials. The European Medicines Agency provided a positive scientific opinion in 2015, and that was followed in 2016 by a WHO recommendation for pilot implementations to answer some outstanding questions that could only be answered when the vaccine was provided through the routine health system. In 2019, after national regulatory approval of the vaccine, Ghana, Kenya, and Malawi launched the vaccine subnationally through the child vaccination clinics. After 2 years of the pilot, there was sufficient information, and WHO in October 2021 recommended widespread use of the vaccine. That was followed in December by a Gavi board decision to fund RTSS vaccine rollout. So Dr. Tedros made the announcement of the new and first malaria vaccine, saying this long-awaited vaccine developed in Africa by African scientists is a breakthrough for science, child health, and malaria control. This vaccine is a gift to the world, but its value will be felt most in Africa because that's where the burden of malaria is greatest. Here we have the recommendation. WHO recommends the RTSS malaria vaccine be used for the prevention of P. falciparum malaria in children living in regions with moderate to high transmission as defined by WHO. The vaccine should be provided in a schedule of 4 doses in children from 5 months of age for the reduction of malaria disease and burden, and countries can consider providing the vaccine seasonally just before peak seasons with a 5-dose strategy, and the vaccine should be considered in the context of comprehensive national malaria control plans. So the pilot implementations have been quite successful. They're ongoing, and already after just over 2 years of the pilots, there have been over 2.9 million vaccine doses provided to children in Malawi, Kenya, and Ghana through their routine health services, and over 980,000 children have received at least 1 dose of the malaria vaccine.
Here's some summary, a summary of the findings from the first 24 months of vaccine introduction when the vaccine was being scaled up in these 3 countries subnationally. So first of all, the vaccine was shown to be feasible to deliver with very good uptake and coverage while given through the routine systems. In addition, and importantly, there was no impact on the uptake of other vaccines or on insecticide-treated bed net use or on care-seeking behavior for fever. Regarding safety, the vaccine was shown to be safe. There were no new safety signals seen after those over 2 million doses were provided. And as far as impact goes, the vaccine introduction resulted in a substantial reduction in severe malaria and reduced all-cause mortality, even when it was introduced in areas with good ITN use and access to care. So overall, there was a 30% drop in admissions with severe malaria and a 9% reduction in all-cause mortality. Now, the mortality findings are preliminary. The pilots will run for another 2 years, and at that time, there'll be sufficient data to see what the reduction in all-cause mortality is. Regarding equity, the vaccine is reaching children at high coverage, and because of that, it's reaching children who are not using other forms of prevention, such as insecticide-treated nets. And overall, adding the vaccine into areas where bed nets are also being used increases access to malaria prevention interventions from about 70% to over 90%. There are a number of lessons learned through the pilots on the collaboration between EPI and national malaria control programs. First is the real importance of coordination. The 3 countries found that joint technical working groups with participation from the EPI and national malaria control programs provided essential technical guidance and compiled evidence for decision-making. Regarding planning and preparation, although the vaccine is delivered by the EPI program, the malaria program participated in the EPI subcommittee for the development of new vaccine introduction plans and budget and vaccine introduction activities. And then there was the importance of coordination around communication and stakeholder engagement nationally and subnationally. Both programs' perspectives were incorporated into IEC materials, key messages, and communication strategies. And both programs participated in joint monitoring, evaluation, and surveillance. So regarding the WHO recommendations for the vaccine, this is the schedule. The first dose should be administered from 5 months of age with an minimum interval of 4 weeks between doses. So for example, the primary schedule may be given at 5, 6, and 7 months of age. And then the 4th dose can be given around 2 years of age, anywhere from 12 to 18 months after the 3rd dose to prolong duration of protection. However, hearing back from the Ministries of Health, WHO emphasized that there can be flexibility in schedule to optimize delivery and to line the 4th dose with other vaccines in the 2nd year of life, such as vaccines given at 18 months of age. Now, there is the optional schedule for settings with highly seasonal malaria or perennial malaria with seasonal peaks. And this was introduced after a study showed that you can really get high vaccine efficacy if you give the vaccine in this way. So seasonal vaccination can be provided with a 5-dose strategy to maximize impact by providing the vaccine just before the time of highest malaria transmission. The primary 3-dose series then is provided monthly with an additional dose or 2 provided annually just prior to the peak season. And countries that choose seasonal deployment strategy are strongly encouraged to document their experience. Now, it's really important to understand that vaccine supply will be severely limited in the initial years as the manufacturer scales up manufacturing and as we wait for additional vaccines to come through phase 3 trials.
So a framework is being developed to offer guidance globally on vaccine allocation between countries and on prioritization of areas for vaccination within countries until supply constraints can be resolved. And these are based on ethical principles, including looking at areas of greatest need and maximizing health impact. So this framework has some particular implications for countries, and it's important for you to be aware of this as well. Vaccine rollout will have to be phased, starting at subnational level in areas with highest need, with expansion after supply increases, which may take a number of years. In-country deployment decisions should be guided by the principles of the allocation framework and aligned with a high burden to high impact approach to subnational tailoring of malaria interventions. And in-country vaccine prioritization should take into account the vulnerabilities, risks, and needs of communities who, because of underlying societal or geographic factors, are at risk of experiencing greater burdens from malaria. And finally, an upper limit or a cap for the number of vaccine doses provided to each country for each phase of prioritization might need to be implemented by Gavi. So here are the critical next steps for vaccine introduction. Gavi, the Vaccine Alliance, right now is developing its malaria vaccine program and will develop the related application requirements and guidelines. WHO is reviewing RTSS right now for pre-qualification, and if all goes well, that's expected in late April or early May. UNICEF has launched the first tender for malaria vaccines. And right now, WHO and PATH are supporting pilot countries for expansion of vaccination to the comparator areas within the pilot areas. Support will be provided for country-led subnational tailoring of malaria interventions as critical first steps to inform a potential application submission for Gavi support. And subnational vaccine introduction beyond the pilot countries is expected to begin in late 2023. Finally, because of this severe shortage, there are there's a committed effort being made for market shaping activities to accelerate supply and availability. This provides a number of links to the WHO malaria vaccine position paper and the WHO guidelines for malaria that now includes the malaria vaccine. And I want to just acknowledge that the malaria vaccine implementation program is a collaboration across many partners, and I want to provide my sincere gratitude to all of those on this slide. Thank you very much. Thank you, thank you. Thank you very much. Thank you, Dr. Marie, for this very, very great presentation on the malaria vaccine. Please write your questions in the Q&A box so Dr. Marie can respond to that. We will send all the presentation to all of you after the forum. And we are going, before we take a small break, we are going now to introduce Professor Bacham Wilfried. Professor Bacham is going to talk about the urgency and talking about drug resistance. We spoke about prevention, malaria vaccine. We spoke about very good strategy to prevent malaria. Now we're going to get into the treatment of malaria, and very happy to have Professor Bacham with us. So he's a researcher very well known in drug resistance, malaria, HIV, and tuberculosis. His latest focus is on the interaction between communicable and non-communicable disease that has led him to investigate comorbidity and NCDs and infections. So Professor Bacham has supervised more than 60 masters and medical students. He has about 150 publications, including books and chapters and manuals and scientific articles.
He's a fellow of the Cameroon Academy of Science, of the African Academy of Science. He has also won very leadership prize and awards. And in 2017, he won the World Academic of Science Prize of Sub-Saharan Africa for the popularization and promotion of science and technology. He's the founding member of the president of the Fonban Institute for Innovation in Science and Technology, and he has over 30 years of achievement. So we're very proud to have Professor Mbacham here with us, and he's going to talk about drug resistance to malaria. Thank you, Professor. Thank you very much, Impact Santé Afrique, for inviting me to this webinar. My topic would be on the urgency to contain drug-resistant malaria in Africa, and that time is now. In this talk, I would talk about the fact that there are still high regional efficacies for the artemisinin-based combination therapies. I'll also talk about the fact that the ACT drug resistance is emerging in Africa. And I would also demonstrate that we can knock down malaria by the use of seasonal malaria vaccination and chemo prevention. I would start by also saying that the world's greatest burden of malaria is found in Africa, where 10 of the 11 high burden countries are actually located in Africa. And the only country that is outside of Africa that also contains a high burden of malaria is India. That notwithstanding, there have been reductions in case incidents and also mortality rates. And this has continued to influence the way people look at it and say that some of the interventions and a combination of these interventions can actually work. If that has to happen, many countries must therefore subscribe to the possibility of malaria elimination certification. However, only 18 countries between 2000 and 2016 worldwide had reached the indigenous cases, zero indigenous cases for malaria for 3 years or more. And of those 18 countries, only 3 are found in Africa: Egypt, Morocco, and Algeria. And if you may understand, these are in the Maghrebian territories around the Mediterranean Sea. Well, if you look at the situation that has been modeled by O'Kell in 2014, then it clearly demonstrates that just with 80% of the ACTs, we can successfully eliminate or avert so many cases of malaria in Africa. And this is something which we should adhere to. Even if we just use the antimalarials, both in the public and the private sector, we can effectively avert so many cases in Africa. However, it's important for me also to point out that Africa still demonstrates a regional high efficacy of artemisinin-based combination therapies. In Cameroon, for example, over so many years, the artemether-lumefantrine and artesunate amodiaquine are still showing very high levels of efficacy, despite the presence of some markers of resistance to these combinations. And effectively, with that, we've been able to establish a direct correlation between the presence of these markers and the efficacy of artesunate amodiaquine, and to demonstrate that there's a straight line which you can use now to predict the efficacy of these drugs once you have the prevalence of the molecular markers in hand. Just to say that although these are feasible with molecular markers, the picture is not uniform across Cameroon as it is also in many other countries. It is so that the molecular markers differ from region to region. No matter how much they differ between these regions, I think it's still important to know that these markers can be used in the follow-up of resistances in different countries. There is still
the possibility that things may change very rapidly and very soon. Some people have even said that the next pandemic could be one of drug resistance to antimicrobials, of which the antimalarials are also part of that picture. In this light, it's important for us to note that artemether-lumefantrine and artesunate-amodiaquine, which have been used as first-line policies in most African countries, have actually shown high efficacy rates. And after 2010, the overall average efficacy for these drugs was above 97%, which is something to be happy about. However, in studies of artemether-lumefantrine in other countries, such as Angola, the Gambia, and also in Malawi, it's been shown that there has been some amount of resistance to lumefantrine. And although this could not be clearly demonstrated in vitro and in other ways of testing for these molecular markers. Resistance studies of P. vivax, on the other hand, have demonstrated in Ethiopia, Madagascar, and Mauritania, for example, that failure rates go between 3 and 22%. However, treatment failure rates are 0% for artesunate-amodiaquine in Madagascar and also for chloroquine in Mauritania. However, in Africa, artemisinin resistance is being confirmed. And this confirmation was warned by an article that Conrad and Rosenthal published in 2019 to say that Africa needs to be on the watch out because the markers keep on popping up from place to place, and it may be that before long we would see the true resistance markers, which is called the Kelch 13 markers for resistance, emerge from somewhere in Africa. And truly, we begin to see that, for example, in West Africa, something we have not seen before, there's a marker for SP resistance, which is the 431 Bailey. It is popped up in Nigeria, and we're beginning to see these markers in Cameroon. What is worrisome is that SP is used in the northern Sahel belt, of which Nigeria and Cameroon are part of. And if this is already failing, and this is if this is a marker of failure or a mutation that detects failure, then we should start being worried about our situation in Africa. It is a similar situation for 2019, in which it was demonstrated that the marker for artemisinin resistance had increased from 3.9% in 2015 to 19.8% in 2019. As you can see in the brown and orange sections of the graph in panel C. And if this is already seen in Uganda, it's understood that it was also detected in Malawi. And this creates a worrisome situation on exactly how we should start to worry about the emergence of this and look for ways in which this can happen. Now, I present to you the fact that we can actually fight in knocking down malaria by using a combination of interventions, such as the seasonal malaria vaccination and chemoprevention. Now, chemoprevention is one in which children were given a seasonal sulfadoxine-pyrimethamine with a 3-day course of amodiaquine once a month for up to 4 months in the Sahel belt, which is the orange belt you find in Africa. Now, following that, now the combination of that with the use of a vaccine such as the RTSS with a relatively short period of high-level protection, although it seems an imperfect immunological memory tool, it may be able to help in combination with seasonal malaria chemoprevention in driving down the burden of malaria. It is best administered where transmission is only a few months, and most probably, again, this would be in the Sahel belt. Effectively, in a trial that was run in Mali and Burkina Faso, where children between 5 and 17 months of age were given, in one hand, SPAQ, and on the other hand, the vaccine or RTSS, and then in another hand, the combination periodically over a period lasting somewhere between 2017 and 2019. When the results were reported, it clearly demonstrated that effectively, if you use chemoprevention alone, then the effects
were good, but not as good. If you use vaccine alone, the effects were good, but not as good. But when you use the combination, the effects were very dramatic. And because of this, it was possible, therefore, to say and conclude that effectively the hazard estimates were better off once you use the combination than when you use the vaccine alone. And in the hazard ratio for clinical malaria in itself, when you use chemoprevention and compared it with the combination, or the vaccine and compared it with the combination, then you had a dramatic drop in the hazard ratio as opposed to when you compared chemoprevention with vaccine alone. This is a good story, and it demonstrates exactly how we can repurpose and use existing interventions in an integral manner in fighting against this in particular scourge. Now, there are still in the sustenance of drug resistance monitoring, if I may point out, and these are two amongst a myriad of other things that pose as challenges. The first of them is that global funding for research in parasite surveillance is dropping. And as you see, effectively, if there's more funding, you get a dramatic drop in the average PFAS parasite rates. And secondly, the private sector is not helping. Where there are so many WHO pre-qualified medications, and these are ACTs of unknown quality, there continues to be a lot of presumptive diagnosis, and it's a very siloed compared to a systems approach. The ACTs and the RDTs have financing constraints, and the drug availability and quality are questionable. With these challenges, we may be in a situation where we're just propagating the emergence of this drug resistance, and this is something that we should worry about. If I may end, I would end by saying that ACT are still efficacious in most parts, but require close monitoring. Drug resistance to ACT is emerging in Africa, and innovative approaches such as the combination of seasonal malaria vaccination and seasonal malaria chemoprevention may dramatically bring down the prevalence of malaria in Africa. But we need sustained funding if we must attain the 10 of the 17 Sustainable Development Goals. Thank you. And I'd like to acknowledge the team that helped in our research and in putting this together. And I would just like to say thank you. And thank you again to ISA for inviting me to share my opinions on this front. Bravo! 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 Thank you very much. Thank you. Thank you, thank you, thank you, thank you. Thank you. Thank you, Prof. Bacham. Like you already said, we need more funding. We're very proud to see all those African researchers doing such a great work every day. But it's really urgent, like you say, it's urgent to address this problem of drug resistance, because without drug, we cannot treat malaria anymore. So, and this is a disease that it has been killing our children, our mothers, our women, our men, and it's very important for civil society to look at this issue very carefully. So you have the presentation of Professor Bacham. We also upload the videos of the forum on YouTube. So you have everything. You can rewatch it. You can send your questions. And please, we are here to increase our technical capacity around this very important malaria issue. So thank you. Many questions were responded already on the Q&A box by Dr. Mary. Thank you, Dr. Mary. I don't know if there are any more questions, but Dr. Mary has been answering most of the questions. Is there any questions for Professor Bacham? I don't see any right away, but please write your questions. We will send it to Professor Bacham. And right now, so we are going to take a break. We know it's being a very, very interesting session. So before we get into the part where civil society organization, NMCP, and other partners will exchange with us, will share their knowledge and experience, we're going to take a break, a 10-minute break.
So we'll be back in 10 minutes exactly. And when we are back, we will start with this presentation by Magloire, talking about how to ensure the inclusion of the priority needs of vulnerable population in strategic malaria plans. After that, we have a panel, we have a presentation on communication by Mr. Yannick Koumou from Breakthrough Action. And then we have a very exciting panel of civil society organizations and many other surprises after that. So we're going to the break. So please go grab your coffee, take a health break, and we'll be back in 10 minutes. So in 10 minutes exactly, we're going to start. Thank you. We're taking a break now. Thanks. So we're starting back because we have a very interesting program. So we're going to start now, back with the program. Thank you. En 2001 à Abuja, nos États prenaient des engagements compte tenu de la situation sanitaire désastreuse de nos États. 20 ans plus tard, nous en sommes au même point. Des millions d'enfants continuent de mourir du fait du paludisme, du VIH et de la tuberculose. Je suis Stéphanie Yeo, maman de 3 enfants de moins de 5 ans. Vous comprendrez mon inquiétude. Aujourd'hui encore, des millions d'enfants n'atteindront pas 5 ans simplement parce qu'il n'existe pas de médicaments, il n'existe pas d'intrants dans les centres de santé. La bonne nouvelle, c'est que la communauté est à l'œuvre. Il y a des solutions qui existent. Elle, contre vents et marées, elle va dans les contrées, elle rencontre les populations, elle sensibilise, elle fait la référence. Hélas, nos centres de santé continuent de manquer d'approvisionnement en intrants, continuent de manquer de médicaments pour la prise en charge. La distance entre les centres de santé et les parents de malades est énorme. Ce qui est important, c'est que nous pouvons y arriver parce que nous avons pris des engagements et ces engagements-là peuvent nous permettre d'aller de l'avant pour nos systèmes de santé. Nous connaissons vos challenges. Nous savons que vous avez beaucoup d'urgences à gérer. Cependant, ce que nous vous demandons, c'est un financement progressif du système de santé. Il y va du capital humain de nos États. Il y va de l'élévation du PIB de nos États. Des populations en bonne santé produisent beaucoup plus que des populations malades. La balle est dans votre camp. Engagez-vous. Respectons nos engagements. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Merci Stéphanie de la Côte d'Ivoire. Merci pour ce message important dans la lutte. Donc, on va commencer, on continue avec Monsieur Magloire. Monsieur Magloire qui est diplômé d'un master en mathématiques. C'est un ingénieur statisticien et aussi un économiste. Il est spécialiste en planification stratégique, en suivi et évaluation des projets de développement. Et il travaille actuellement dans l'équipe de suivi et évaluation du programme national de lutte contre le paludisme du Cameroun depuis 9 ans. Et il a participé à l'élaboration de plusieurs plans stratégiques de lutte contre le paludisme et aussi à la mise en œuvre de plusieurs activités de lutte contre le paludisme dans les campagnes de distribution de moustiquaires imprégnés, etc. Donc, très content d'avoir Magloire qui nous a aidé aussi à aider le forum, la société civile, à rédiger des manuels intéressants. Donc, il va présenter maintenant comment est-ce qu'on assure la prise en compte des besoins prioritaires des populations vulnérables dans les plans stratégiques de lutte contre le paludisme. Et rappelez-vous que si ce que nous voulons, si ce n'est pas inscrit dans le plan stratégique de lutte contre le paludisme de notre pays, ce ne sera pas financé. Dans le plan stratégique de lutte contre le paludisme de notre pays, c'est la Bible, c'est la référence, c'est l'orientation, c'est ce qui guide en fait les interventions et les stratégies dans le pays. Donc, merci beaucoup Magloire pour cette présentation. Bonjour, je m'appelle Magloire Kiechi, je suis ingénieur statisticien économiste, expert en planification stratégique et suivi évaluation des projets de développement. Donc, j'ai été contacté par ISA
pour les appuyer afin de développer un outil qui va permettre la prise en compte des besoins prioritaires des populations vulnérables dans les plans stratégiques en Afrique et en Asie du Sud. Donc, je travaille avec le Programme national de lutte contre le paludisme depuis 8 ans déjà et je vais faire une présentation qui donne un peu le rendu de cette consultation qu'on a eue avec eux. Donc, comme plan de notre présentation, nous avons un contexte. Ensuite, les fonctions du plan stratégique et son importance pour la société civile. Le troisième point de la présentation sera l'importance d'évaluation du niveau d'inclusion des besoins des populations vulnérables dans les plans stratégiques et les programmes de lutte contre le paludisme en Afrique et en Asie. Et enfin, on va faire un exemple de cas d'application de cette évaluation de l'inclusion des besoins des populations vulnérables dans les plans stratégiques et les programmes de lutte contre le paludisme pour le cas du Cameroun, le Niger et le Nigeria. Donc, en guise de contexte, il faut rappeler que d'après le rapport mondial de lutte contre le paludisme qui a été publié par l'OMS, on estime environ 29 millions de cas de paludisme dans le monde entier et 409 000 décès. Et parmi ces cas et décès qui ont été enregistrés, 94 se retrouvent en Afrique. Et il faut noter maintenant que 80% des cas de paludisme enregistrés dans le monde sont enregistrés dans 11 pays, 10 en Afrique et 1 en Asie qui est l'Inde. Donc la liste des pays est là, parmi lesquels on a le Cameroun, le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso, le Ghana, la RDC, la Tanzanie et d'autres pays. Afin de lutter contre le paludisme, l'OMS a élaboré la stratégie technique mondiale qui a des objectifs à l'horizon 2030. Donc, parmi ces objectifs, on a la réduction d'au moins 90% de l'incidence du paludisme d'ici 2030, la réduction d'au moins 90% du taux de mortalité lié au paludisme d'ici 2030, l'élimination du paludisme dans au moins 35 pays d'ici 2030 et empêcher la réapparition des cas de paludisme dans les pays exempts. Mais depuis 2016, on observe une stagnation du progrès accompli dans la lutte contre le paludisme. Et afin d'assurer le suivi de la mise en œuvre des interventions, les organisations de la société civile se sont regroupées en réseau et porté les doléances des populations auprès des programmes. Donc, pour un meilleur suivi, les OSC doivent être outillés pour connaître les stratégies de lutte contre le paludisme afin de mieux porter les besoins des populations. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons travaillé avec ISA pour élaborer un outil qui permet d'évaluer le niveau d'inclusion des besoins des populations prioritaires dans les plans stratégiques. Donc, le plan stratégique, c'est un document qui donne l'ensemble des actions à mettre en œuvre pour réaliser la vision à moyen et à long terme d'une organisation. Donc, pour le cadre du paludisme, par exemple, c'est un document qui donne l'ensemble des interventions qui seront mises en œuvre afin de réaliser la vision à moyen et à long terme du pays dans le cadre de la lutte contre la maladie. Donc, de manière générale, les plans stratégiques couvrent des périodes de 3 à 5 ans et suivent un canevas bien défini en fonction des maladies. Pour une maladie comme le paludisme, par exemple, le plan stratégique s'arrime souvent aux directives internationales qui sont données par l'OMS et la vision du pays est celle qui a été assignée au secteur de santé dans leurs documents stratégiques. Par exemple, au Cameroun, on a la vision 2035. Le plan stratégique du paludisme doit s'arrimer à la vision 2035 et à la politique sectorielle du pays. Donc, le plan stratégique, c'est un document donc, qui permet de faire le plaidoyer auprès des bailleurs de fonds parce qu'il donne tous les besoins dont on a besoin pour la lutte contre le paludisme sur la période. Et une analyse des gaps permet de trouver les axes prioritaires où il faudra investir afin de réduire de manière considérable le fardeau de la maladie. Donc, pour les organisations de la société civile, il est important de connaître les plans stratégiques parce qu'il faut connaître les stratégies qui ont été adoptées pour la lutte contre le paludisme dans le pays. Il faut noter que les stratégies de lutte contre le paludisme varient d'un pays à l'autre. En Afrique sahélienne, par exemple, on a la CPS qui est adoptée par 13 pays, qui n'est pas mise en œuvre dans les autres pays. Donc, il faudrait connaître les stratégies de lutte qui sont adoptées dans le pays.
Il faudra aussi connaître les priorités de lutte contre le paludisme. En fonction du stade de la lutte contre la maladie, il y a des priorités dans la lutte. Donc, les OECD doivent connaître cela et c'est mentionné dans le plan stratégique. Ensuite, après avoir bien capitalisé les différentes interventions et les axes prioritaires qui sont pour la lutte contre le paludisme, il faudra maintenant identifier les secteurs pour lesquels les différents OECD peuvent contribuer. Par exemple, le cas de la prise en charge des besoins des populations vulnérables. Avec une connaissance du plan stratégique, ça permet maintenant de faire des plaidoyers auprès des bailleurs et ils pourront maintenant aussi contribuer dans l'orientation des différentes politiques lorsqu'on va vouloir faire l'évaluation du plan stratégique afin d'améliorer la prise en charge et la réduction du fardeau de la maladie. Donc, depuis un certain temps, on observe une couverture inégale de la population en matière de services de lutte contre le paludisme et ceux qui sont les plus lésés sont souvent les populations vulnérables, donc les femmes enceintes, les enfants de moins de 5 ans, les réfugiés et les autres populations vulnérables aussi qu'on a identifiées telles que les handicapés, les mineurs, les populations carcérales et autres. Et les OECD peuvent appuyer dans le pays dans l'amélioration de la prise en compte des besoins de ces populations-là, que ce soit dans les plans stratégiques en développant les stratégies ou bien dans les projets de lutte contre le paludisme qui sont financés par les bailleurs. Dans la méthodologie que nous avons proposée pour l'évaluation de l'inclusion des besoins des populations vulnérables dans les plans stratégiques et les projets de lutte contre le paludisme, on a proposé en première étape une revue documentaire. La revue documentaire se fera en faisant l'exploitation de plusieurs documents, parmi lesquels les diagnostics communautaires qui sont faits par les organisations de la société civile, où on identifie de manière claire les besoins des populations. Ensuite, les plans stratégiques qui définissent les stratégies qui ont été adoptées et on verra s'il y a des stratégies qui ont été développées de manière spécifique pour ces populations vulnérables. Les documents des projets qui sont mis en œuvre dans les différents pays, on peut citer par exemple les notes conceptuelles du Fonds mondial ou bien les MOP de PMI, où on doit recenser maintenant toutes les grandes interventions, activités qui ont été mises en œuvre et voir s'il y a celles qui sont adressées aux populations vulnérables. Il y a les rapports d'activité des grandes activités telles que les campagnes où on peut mentionner comment est-ce qu'on a pris en charge les réfugiés, les nomades, etc. Et les rapports annuels qui donnent l'ensemble des activités qui ont été mises en œuvre au niveau du pays. Donc, après cette revue documentaire, on a élaboré un outil d'évaluation, un fichier Excel qui prenait tous ces différents volets où on avait la partie d'identification des besoins et on essayait un peu de quantifier le nombre de réfugiés, le nombre de femmes enceintes en se servant des sources officielles. Après ça, on passait à la revue du diagnostic communautaire en voyant si le diagnostic communautaire a été fait dans la zone, quels sont les besoins des populations vulnérables qui ont été identifiés. Au troisième point, maintenant, on passait à l'évaluation de la prise en compte de ces besoins qu'on a identifiés dans les plans stratégiques. Et en dernière partie, on avait l'évaluation de la prise en compte de ces besoins des populations vulnérables dans les projets de lutte contre le paludisme, dont en l'occurrence les notes conceptuelles du Fonds mondial et les projets, les MOP de PMI. Et après, on a un tableau de bord qui synthétise tout ce qu'on a trouvé en mettant des tableaux de bord, donc les graphiques, les courbes, etc. Donc, si on veut présenter le résultat de notre évaluation que nous avons fait pour le Cameroun, le Nigeria et le Niger, concernant l'inclusion dans les plans stratégiques, on voit que les besoins des femmes enceintes sont clairement exprimés dans le plan stratégique, qu'il s'agit de l'accès aux MILDA pendant les campagnes, l'accès aux MILDA lors de la routine, le TPI, ou bien la réduction des coûts de prise en charge, c'est vraiment mentionné. Les seuls éléments qui n'étaient pas mentionnés, qui étaient identifiés lors des diagnostics communautaires, c'était la gratuité du paludisme chez les femmes enceintes qui n'était pas encore mentionnée dans les plans stratégiques. Chez les enfants de moins de 5 ans, on avait vraiment des stratégies bien élaborées pour eux, qu'il s'agit de la moustiquaire, du TPI, la CPS. Vraiment, c'était bien élaboré avec la gratuité du paludisme et la disponibilité des médicaments. Bon, de manière globale, on parlait de la disponibilité des médicaments pour toute la population, donc ça sous-entend que les besoins des enfants étaient aussi pris en compte dans ce cas. Maintenant, pour les populations nomades, les déplacés et les réfugiés, il était mentionné dans les plans stratégiques comment on va couvrir les populations en MILDA, surtout lors des campagnes et peut-être lors des consultations prénatales qui étaient des services particuliers chez ces populations-là.
Mais en ce qui concerne la réduction des coûts de prise en charge, ou bien la gratuité ou la disponibilité permanente des médicaments pour les couvrir, c'était partiellement mentionné. Et concernant la gratuité même, il n'était pas fait allusion dans les différents documents, les plans stratégiques, l'adoption de ces différentes stratégies, alors qu'elles étaient bien identifiées lors des diagnostics communautaires comme un besoin prioritaire pour ces populations-là. Pour les questions de droit et de genre des populations, les plans stratégiques n'ont vraiment pas développé des stratégies pour couvrir ces plans. Donc, on n'a pas développé des stratégies, par exemple, pour résoudre les problèmes de l'influence, par exemple, les questions de genre sur l'accès aux moustiquaires dans les ménages. On n'a pas résolu les questions de l'influence, les questions de droit et de genre sur la décision d'aller dans une formation sanitaire pour avoir des services de lutte contre le paludisme, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a des communautés dans lesquelles, par exemple, les femmes, pour aller en consultation ou bien pour aller se faire soigner, ont besoin de l'aval de leur conjoint. Donc, c'est tous ces points-là qui n'ont pas été clairement définis dans les plans stratégiques. Donc, concernant maintenant l'inclusion dans les projets de lutte contre le paludisme, on voit que en termes d'accès aux MILDA, que ce soit lors des campagnes ou en routine chez les femmes enceintes, les besoins ont totalement été couverts. Mais les autres interventions de lutte chez les femmes enceintes étaient partiellement parce que lors de la mise en œuvre, il y avait encore des problèmes qui sont liés soit au système de santé, soit au système d'approvisionnement qui faisaient que le besoin était déjà validé lors du projet. Il était mis en œuvre, mais il n'y avait pas une couverture optimale de cette intervention-là. Après, chez les enfants de moins de 5 ans, la couverture pour les MILDA était bonne. Le TPI aussi et la CPS, de manière globale, c'était vraiment pris en compte dans les projets. Mais les autres aspects concernant la réduction des coûts, la gratuité du paludisme, ils étaient partiellement mis en œuvre parce qu'on avait des problèmes dans la mise en œuvre. Chez les nomades et les populations déplacées, les réfugiés, dans les projets, que ce soit pour l'accès des MILDA et le traitement préventif, la réduction des coûts, ces éléments étaient aussi partiellement pris en compte. Mais pour la gratuité, il n'y avait pas encore une gratuité effective de la prise en charge des cas de paludisme chez ces populations-là. Mais les autres éléments qui étaient identifiés lors du dialogue communautaire étaient partiellement mis en œuvre. Bon, comme on a déjà vu, la plupart du temps, les bailleurs de fonds financent les plans stratégiques. Donc, c'est presque normal qu'on voit qu'il n'y a pas vraiment d'activité sur les questions de droit et de genre des populations dans les projets de lutte contre le paludisme. Bien qu'il y a déjà, par exemple, au niveau du Cameroun, une ou deux activités qu'on met en œuvre pour les questions de genre. On a aussi vu, par exemple, au Niger, où ils ont fait déjà quelques activités comme le Malaria Matchbox et d'autres activités qui permettent d'identifier ces problèmes-là. Mais de manière globale, on n'avait pas encore développé un grand paquet d'activités pour adresser les besoins des populations sur les questions de droit et de genre. Donc, en résumé, si on pouvait faire une analyse force-faiblesse, on voit déjà comme force que dans les différents pays, que ce soit au Cameroun, au Niger ou au Nigeria, il y avait déjà des diagnostics communautaires qui étaient déjà faits. Donc, il faudra qu'on encourage, qu'on multiplie ces différents diagnostics dans plus de communautés pour avoir une masse critique de données afin de mieux intervenir lorsqu'il va falloir chercher les financements pour la mise en œuvre ou bien revoir les politiques de lutte contre le paludisme. On a aussi vu qu'il y avait une bonne prise en charge des besoins des enfants de moins de 5 ans et des femmes enceintes, que ce soit dans les plans stratégiques ou dans les programmes de lutte contre le paludisme. Mais comme faiblesse, on voit qu'il y a des besoins de certaines populations vulnérables qui n'ont pas du tout été adressés, comme par exemple ceux des handicapés, des mineurs et les autres tranches qui n'ont pas du tout évoqué. Une faible prise en compte de l'aspect genre dans les programmes et les plans stratégiques. Une prise en compte partielle des besoins des réfugiés. On a vu qu'en termes de couverture des MILDA et de prise en charge, ils sont un peu pris, mais il y a d'autres points pour lesquels il y a une faible couverture. Une faible prise en compte des besoins de prise en charge de ces différentes populations vulnérables. Encore qu'on sait que dans nos pays, l'essentiel des coûts de la prise en charge ou bien des traitements repose sur les ménages. Et comme ils sont vulnérables, ces populations sont souvent très pauvres. Du coup, ça devient difficile pour eux d'avoir accès aux différents services de lutte contre le paludisme. Mais comme opportunité, on a l'existence de nouveaux bailleurs qui s'intéressent à la lutte contre le paludisme et particulièrement aux questions de ces populations vulnérables-là. Et il y a aussi
l'existence déjà de l'identification de ces besoins. Si on a déjà identifié le besoin, ça devient plus facile d'investir. Mais comme menace maintenant, on a une augmentation du nombre de patients internes et de réfugiés à cause de l'insécurité, ce qui rend déjà difficile l'estimation de ces besoins et comment les prendre en compte dans les projets de lutte contre le paludisme. Donc, voilà un peu de manière résumée le travail que nous avons fait au courant de l'année passée avec ISA pour l'évaluation des besoins, du niveau de prise en compte des besoins des populations vulnérables dans les plans stratégiques. Donc, je vous remercie pour votre aimable attention. Bravo! Bravo! Merci, Magloire. Merci beaucoup, Magloire, pour cette brillante présentation et les travaux que vous avez partagés, effectués l'année dernière. Donc, sans plus tarder, nous allons passer maintenant à M. Yannick Nkoumou, qui est un change maker depuis plus de 13 ans. Je vais switcher en anglais. So, with more than 30 years of experience in the international development sector, Yannick tried to mix service design, system thinking, communication, and behavioral science to make change happen. He is the chief of party of Breakthrough Action Cameroon, passionate about issues of social changes and innovation. So, Yannick, it's up to you. Thank you. Merci, Tina. Bonjour à tout le monde. Je vais essayer de partager mon écran. Si tu m'avais dit, Tina, je t'aurais envoyé une photo beaucoup plus... où je suis un peu plus beau. Avec un peu plus de make-up. Ça aurait été plus sympa. Merci pour l'opportunité d'échanger sur la thématique. J'avoue que quand j'ai reçu le thème, il est tellement grand et quand on m'a dit que c'était 10 minutes, je ne savais pas par quelle boule prendre. Donc, j'ai décidé de l'attraper par le milieu. On va essayer d'avancer avec. N'hésitez pas à relever des préoccupations que vous aurez aimé voir dans la présentation. Comme ça, on pourra poursuivre la conversation plus tard. Donc, il m'a été proposé de parler de comment bien communiquer dans le cadre de la lutte contre le paludisme, ce que la société civile doit savoir. Une ou deux idées principales qui me viennent à l'esprit. La première chose, c'est de s'accorder déjà sur qu'est-ce que la société civile. Pour moi, la société civile, c'est un acteur de changement social. Et je pourrais peut-être rajouter un acteur de changement social positif. Donc, il doit être un acteur qui permet de passer d'un état apparemment pas très agréable à un état positif pour la communauté. Donc, il y a le sentiment communautaire qui doit être maintenu et préservé. Déjà, par rapport au contexte, de mon point de vue, je pense que la première chose à faire pour la société civile africaine et celle impliquée dans les activités de lutte contre le paludisme en particulier, c'est de se défaire de l'image de l'acteur qui est là pour revendiquer et dénoncer. C'est pas mauvais, hein, la revendication et la dénonciation. Mais s'arrêter à ça, à mon avis, c'est assez réducteur pour la société civile. Je pense que la société civile, en général, la société civile impliquée dans les activités de lutte contre le paludisme en particulier peut être beaucoup plus, la société civile peut apporter beaucoup plus encore que juste revendiquer et dénoncer. Et à mon sens, elle doit pouvoir se positionner comme un acteur capable d'impulser l'innovation sociale, capable de proposer des solutions concrètes et utiles également. Et pour ça, dans le domaine du changement social et comportement, il existe déjà plusieurs outils qui sont utilisés dans différents domaines. Et si j'avais un seul conseil ou une seule suggestion à faire à la société civile aujourd'hui, c'est de pouvoir trouver le moyen de faire un mix des approches, de pouvoir
avoir des approches pluridisciplinaires qui essayent de capter le meilleur de chacune des approches. Donc là-dedans, il y a les questions de communication stratégique, desquelles on peut pouvoir tirer des éléments intéressants pour la société civile. Il y a tout ce qui concerne la mobilisation communautaire. Là également, il y a pas mal de choses que la société civile peut utiliser pour pouvoir impulser le changement social. Et il y a des nouveaux métiers, des nouvelles disciplines, si on va appeler ça comme ça, telles que le design, l'économie comportementale, qui peuvent également être utilisées pour pouvoir faciliter l'action de la société civile. Donc, il ne faut pas se limiter essentiellement à vouloir ne se servir que de la communication, mais une approche pluridisciplinaire aura un impact beaucoup plus important de mon point de vue. Donc, c'est ça, c'est dire qu'on a la boîte à outils, exactement comme un chef qui fait une recette. On essaye de faire le mix des outils pour pouvoir avoir le résultat qu'on a. Quand vous voyez sur l'image là, je ne suis pas sûr que si vous prenez l'œuf là, vous mettez dans la bouche, la farine, le sucre, ça aura le même goût que le résultat qu'on a à la droite de l'écran. Donc, c'est la finesse avec laquelle on mixe ces ingrédients qui donne le goût qu'il y a à la fin. Et c'est à ce niveau que, à mon avis, la transformation doit pouvoir s'effectuer et la société civile gagnerait à pouvoir s'approprier de ces différents outils. Donc, ça, on l'a déjà mentionné. Tout ce qui est communication stratégique, marketing, économie comportementale, le design et la mobilisation communautaire. Et enfin, un point très important que la société civile devrait pouvoir intégrer, à mon avis, c'est d'être capable de pouvoir agir à différents niveaux. Et l'approche qui nous permet de capter cela, c'est le modèle socio-écologique, où on pourrait construire le changement au niveau individuel déjà, dès qu'on cible, on veut faire changer les individus. Mais également, la société civile a un rôle à jouer au niveau interpersonnel. Ça inclut l'action dans le ménage, les questions de genre dont Magloire parlait dans sa présentation tout à l'heure, qui manquent un peu dans les plans stratégiques des pays. Pourtant, c'est un aspect très important. Par exemple, dans la lutte contre le paludisme, pour prendre un exemple, la femme est celle qui prend les décisions les plus critiques en matière de prise en charge des cas du paludisme. Mais dans la plupart des interventions que nous menons, il n'y a pas une action spécifique en matière de genre qui permet de cibler non seulement la femme, de renforcer les capacités de la femme, parce que c'est elle qui identifie quand l'enfant chauffe, fait la fièvre, c'est elle qui décide d'aller faire l'automédication, c'est elle qui décide d'aller en parler au conjoint qui va donner l'autorisation ou l'argent quand il y a des questions de normes de genre et de pouvoir décisionnel. Mais sur le terrain, on se rend compte que c'est la femme qui est la moins équipée pour lutter contre le paludisme. Pour prendre un peu l'analogie d'un combattant, on dirait qu'elle combat le paludisme à main nue. On ne lui a pas donné les outils pour pouvoir le faire. Donc, la société civile gagnerait à se positionner également sur des actions de changement au niveau interpersonnel. En plus, au-dessus de ça, il y a le changement au niveau communautaire, qui est un élément très important. Et le changement au niveau structurel, où la société civile est un peu plus présente dans notre contexte avec des actions de plaidoyer. Maintenant, pour qu'on ait un changement efficace et durable, ce serait intéressant que la société civile essaye de se positionner sur chacune des couches de ce modèle. Donc, je vous remercie pour votre attention. Comme je l'ai mentionné au départ, j'ai hésité un peu pour identifier le bout par lequel je peux le prendre. Donc, n'hésitez pas à relever si vous avez des préoccupations particulières pour qu'on en discute. Merci. Waouh, bravo! Ah oui, félicitations Yannick, vraiment très belle présentation et très brève même d'ailleurs. Félicitations. Merci, félicitations. Bravo, bravo, bravo. Okay. Maintenant, merci beaucoup, merci et beaucoup t'appellent docteur Yannick dans le chat et dans les groupes.
Merci, Dr Yannick, pour cette brillante présentation, simple et claire. Merci vraiment pour cette contribution. Et nous sommes contents d'avoir des personnes comme toi qui accompagnent la société civile et qui sont vraiment là pour nous aider, pour renforcer nos capacités à chaque fois. Donc, merci beaucoup pour cette présentation. On a déjà, tout le monde demande de ta présentation. Ne vous inquiétez pas. Vous aurez toutes les présentations à la fin du forum avec les contacts. Et vous voyez déjà, même il y a le contact sur l'écran, mais vous aurez les contacts de tous les speakers. Donc, vous pourriez leur écrire aussi directement sans problème. Merci encore, Yannick.